Welcome to all my dear children to Biology Learner. Today we are discussing the topic is animal tissue. See, the previous classes are discussed plant diseases, the same, and the tissues are occupied in animal. This is called animal tissue. Now this class we are learn what do you mean as a tissue, what are the structure and shape of the tissue in animal, and where the position are occupied the tissue and function. These are all the aspects we will learn these classes. First, what do you mean as tissue? Do you know that tissue is nothing but group of cell? This is composed to or called tissue. Group of cell is composed to as called tissue. There are one or more type of specialized cells are held together to form as a unit is called tissue. So study of tissue is nothing but histology. I say in Tamil, அதாவது டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம்னா குரூப் ஆஃப் செல்லை தான் நம்ம டிஷ்யூங்கிறோம். இப்போ டிஷ்யூவை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாலஜி. So generally there are tissue animal classified into one is called simple tissue, another one is called compound tissue. Same in plant, simple tissue and compound tissue. நம்ம பிளான்ட்டில் பார்த்தோம் சிம்பிள் டிஷ்யூனா என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ அதான் காம்பவுண்ட் டிஷ்யூன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அனிமல்லே இருக்குது. வாட் டு யூ மீன் சிம்பிள் டிஷ்யூ இஸ் நத்திங் பட் a group of cells that are similar in origin, form and structure and also work together to perform the some specific function. This is called a simple tissue. I say in Tamil, அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் செல் வந்து அது வடிவத்துலேயும் சரி அதனுடைய அமைப்புலேயும் சரி அது வேலை செய்கிற விதமும் ஒரே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக அதே ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க சிம்பிள் டிஷ்யூங்கிற. இன் அனிமல் டிஷ்யூ then another one types compound tissue. Compound means is group, a group of cell that are different in the structure and function but they're coordinated but from the specific function. So மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வேலை செய்கிறதா என்ன சொல்கிறாங்க காம்பவுண்ட் டிஷ்யூங்கிறோம். ஆனால் வேறு வேறு குரூப் ஆஃப் செல் இருக்குது, கோஆர்டினேஷன் இருக்கும். இது வந்து யூனிட்லி டு ஃபார்ம் அஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன். மொத்தமாக யூனிட்டாக ஒரு குரூப்பாக வந்து பண்ணுறது காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ, காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ. ஸோ தென் அனதர் animal tissue there are 4 main types as based on the structure and function. Let me discuss one by one detailing. The first one, what are the 4 type of tissue based on the origin and structure and function in nature? The first one is called epithelium tissue. See, is nothing but epithelial tissue. It is the outermost covering of the plant body. The main function is called production. The next one is called connective tissue. See, what do you mean connective tissue? There another name is called supportive, or other is supporting on the organ and organ system. So this is called connective tissue, also called supportive tissue. Then muscular tissue. See the muscular tissue, there another one type of tissue, muscles is made up of. Then another the last one is called nervous tissue. See what is meant by nervous tissue? It is consist of all the nerve cell, also called a neuron. So it does the main function as a transmute of impulse to conduction toward the neuron to neuron. So there are 4 major group of that
சே இன் தமிழ். அனிமல் டிஷ்யூவை நம்ம 4 விதமாக பிரிக்கலாம், கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். எப்படின்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அது ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம பிரிக்கலாம். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எபித்தீலியல் டிஷ்யூ, மஸ்குலர் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படி 4 டைப் இருக்குது. எபித்தீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னாலே அது என்னதுன்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம ஒன்றுனா பார்க்க போகிறோம். அது ப்ரொடக்ஷன், அதாவது நம்ம உடம்புல அவுட்டர் மோஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூ எல்லாமே எபித்தீலியம் டிஷ்யூவாக தான் இருக்கும். அது ஸ்குவாமஸு, காலமர், குபைடல், சிலியேட்டட், சென்சாரி, இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் எபித்தீலியம் டிஷ்யூ இருக்குது. அதை பற்றி ஒன்றுனா பார்க்கலாம். தென் மஸ்குலர் டிஷ்யூ, தேர் மேடப் ஆஃப் அவர் பாடி இஸ் கால்டு மசில்ஸ். ஸோ மசில்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் மஸ்குலர் டிஷ்யூங்கிறோம். அதுவும் சில டைப்ஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டட், அதாவது ஸ்ட்ரைட்டட் மசில், ஆன்ஸ்ட்ரைட்டட் ஆர் அன்ஸ்ட்ரைட்டட் மசில், கார்டியாக் மசில்ஸ் 3 டைப் இருக்குது. அதாவது வாலண்டரி, இன்வாலண்டரி, ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர் தென் another connective tissue, there are mostly their connective tissue there because to conduct. For example, when a blood is a transport of from the organ and the entire circulatory system. So blood is a connective tissue. Bone, it is attached to skeletal system, attached to muscles. This is called one of the connective tissue. Ligament, tendon, cartilage, areolar and adipose, all that is called connective tissue. Then nervous tissue. The consist of nerve cell is called nerves as neuron. So all the neuron is consist tissue is called nervous tissue. So let's we discuss detailing. The first one, epithelial tissue. இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்த்தோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அனிமல் டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன, அதை பற்றி இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். அனிமல் டிஷ்யூனா என்ன சொன்னேன், குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டு ப்ராசஸிங் இன் அனிமல், திஸ் இஸ் கால்டு அனிமல் டிஷ்யூ. அனிமல் டிஷ்யூ பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு என்ன பேர் சொன்னேன், ஹிஸ்டாலஜி. ஜென்ரலாக 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் அனிமல் டிஷ்யூ. ஒன்று சிம்பிள் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம், இன்னொன்று காம்பவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம். அடுத்து அது இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரு, அது வேலை செய்கிற விதத்தை வச்சு நம்ம டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். அது கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொன்னோம், எபித்தீலியம் டிஷ்யூ, மஸ்குலர் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்டு நர்வஸ் டிஷ்யூ. ஸோ இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.